Good evening, children. So today this session is, we are doing this session to discuss your second term test paper which we did in the class, right? So we marked the papers and gave you marks also, right? So I think all of you have got the paper with you. I instructed you in the class also to have the paper with you. And for those who haven't got the paper, I think I have sent the PDF in the group. I have sent the PDF to the group, right? So hope we can start the session. Harpada, right? We'll start. First one. First question comes from the first lesson, no? Bilateral symmetry. So you are asked to underline the bilateral symmetrical figures. So that's a very easy question. Eh? First one, a square is given. So what do you understand by bilateral symmetry? Mokadda bhi bilateral symmetry. Kila again? Yes. When you fold the figure over a straight line, when you fold the figure over a straight line, one part should coincide the other. You have again bilateral symmetry. So we don't know square has got 4 axes of symmetry. Square has got 4 axes of symmetry. So square is a bilateral symmetrical figure. Then second one is a triangle. Equilateral triangle or isosceles triangle is bilateral, but this one is not a bilateral symmetrical figure. Then rectangle is also a bilateral symmetrical figure. You can draw 4 axes of symmetry for rectangle. Then next one is a trapezium, which is not a bilateral symmetrical figure. So these two are bilateral symmetrical figures. Second question, select non-sets. Sets when nothing of the select again. Set again. A group of elements you can clearly define. There cannot be any confusions. What are multiples of 2 between 1 and 10? What are say elements set? Multiples of 2 between 1 and 10. What? 4, 6, 8. It's a set. Second one. Highest ones in the class. Class again, there is no such a division. So that is not a set. Then important people in the village. All are important. When you say people, all are important. So that is not a set. Animals is a set. Animals is a set. So higher students in the class, important people in the village, they are not sets. You cannot define those groups. Next one. Underline the numbers which are divisible by 6. Divisibility of numbers. Right? Divisibility of numbers. How can you check the divisibility of 6? You should be able to divide by both 2 and 3. If you can divide by both 2 and 3, you can divide by 6. So divisibility of 2 check karne. It's an even number. Last digit should be 2, 4, 6, 8 or 0. Divisibility of 3 check karega. How did we check the divisibility of 3? The digital root, that digital index should be 3, 6 or 9. We have to underline the numbers which can be divided by 6. High bedroom numbers underline right? 762, 124, 435, 354. If you can divide by 6, you should be able to divide by 2. They can be then by last digit is 5. That is not even number. These 3 numbers you can divide by 2. Now you have to check whether you can divide those numbers by 3. If you can divide by 3, then you can divide that number by 6. Divisibility of 3 check. We have to get the digital root. Digital root 7 and 2, 9, 9 and 6, 15, 15 and 1, digital root is 6. And make a you can divide by 2, you can divide by 3, and you can divide by 6. Make a digital root 2 and 1, 3, 3 and 4, 7. Digital root 7 you cannot divide by 3. And now you cannot divide this number, you cannot divide by 6. Right, this number you can divide by 2 because last digit is 4.
Divisibility of 6 check करो. 5 and 3, 8. 8 and 4, 12. 2 and 1. Digital root take 3. Digital root 3 can main number का what? You can divide by 3. You can divide by 2. That means this number also you can divide by 6. Oh my. Right, these two numbers you can divide by 6. Fourth one. Evaluate කියලා දීලා තියෙන්නේ indices lesson 2 to the power 1, 3 to the power 3, 5 to the power 2. So මේක උදේ blanks දෙකක් දීලා තියෙනවා නේ. එක blank එකක් දීලා I equal sign එකක් දීලා තව blank එකක් තියෙනවා. එහෙමනේ. ඒතර ඒක තේරෙන්න ඕන නම් මොකටද? For what is this first blank is given? මේ පළවෙනි blank එක දීලා තියෙන්නේ. For you to expand and write this index notation. නේ. 2 to the power 1, 2. 3 to the power 3, that is 3 into 3 into 3. 5 to the power 2 means 5 to the 5 times 5. Got it? Then කියන්නේ what? You have to get the answer. Evaluate can you have to get the value. දැන් මේ වගේ දේවල් multiply කරනකොට සර් උගන්ලා දිනව පුතේ නේ. හා පාවිච්චි කරන්න කියලා ලේසි ක්‍රම. නේ සර් හැම වෙලෙම කියනවා මොකද්ද? 2 and 5 එකට වැඩි කරගන්න. නේ ඇයි? That is 10. නේ. ඒතර දැන් බලමු මේක දැන් මෙහෙම වැඩි කරොත් එහෙම what? 3 times 3, 9. 3 times 5, 15. 2 times 5, 10. Then, what's it? 9 times 15, that is 135. 135 into 10, 1350. Right? What do you answer? 1350 is the answer. Fifth one, underline the leap year or leap years කියලා දෙනවා. That's a time lesson. How can you identify leap year? How can you identify leap year? If you can divide by 4 or 400, that's a leap year. If you can divide by 4 or 400, that's a leap year. Multiples of 100 except 400 are not leap years. Multiples of 100 except 400 are not leap years. So what? 2005. ඒක කොහොමද leap year වෙන්න බෑනේ. You cannot divide by 4. 1992. You can divide by 2. නේ 92. Check the last two digits. එහෙමනේ අපි divisibility of 4 ඉගෙන ගත්තේ. Check the last two digits. 92 you can divide by 4. That's a leap year. 1500. අපි දන්නවා if it is a multiple of 100, it should be a multiple of 400 also. 400 නුත් බෙදෙනවා තමයි ඒක leap year වෙන්නේ. Now 1500 is not a leap year. 1600 is a leap year because 1600 you can divide by 400. Okay. So those are the leap years. අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට answers ලියනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Clear? දැන් අපි 4 years අවුරුදු 4ක් දීලා ඔතනින් leap years නේ underline කරන්න කියන්නේ. එතකොට leap year එකක් underline කරේ නැතත් ලකුණක් කැපෙනවා. leap year එකක් නැතුව වෙනේ වැරදි එකක් underline කරොත් ඒ ලකුණක් කැපෙනවා. understand? ඒතොර එක answer එකක් හරියට ලිව්වයි කියලා ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. වැරදි එකක් underline කරලා තිබ්බොත් ලකුණු කැපෙනවා. understood? ඒකින්ද ඒක තමයි දැනගන්න දේ හරියට දැනගන්න. හරියට පාඩම් කරන විභාගයට. next one, fill the blanks. Fill the blanks මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? 5 grams 20 milligrams. You are asked to write in milligrams and also only in grams. Right? දැන් මේ වගේ ඒවා පුතේ සමහර කට්ටිය කිසිම දෙයක් කල්පනා නොකර උත්තර ලියනවා අපි දැකලා මේ පේනවා papers බලනකොට නේ. මේක සමහර කට්ටිය ලියනවා මේ මෙන්න මම ගොඩක් දැක්ක උත්තරයක් 20 milligram 5 gram. ඈ මේ මොකද පුතේ මේ උත්තරේ 5 grams 20 milligrams කියන්නේ මිලිග්‍රෑම් 20ක්ද? කල්පනා කරන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන 20 මෙතන දාම මෙතන තියෙන 5 මෙතන දානවා. ක්ලියර්? එහෙම නිකන් කල්පනා නොකර ඔහේ කරන්නම් වාලේ පේපර් එකක් කරලා ලකුණු ගන්න බෑ. Do you understand? මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන grams and milligrams. ඒතර equal sign එකක් තියෙනවනේ. ඒතර මේ කියන්නේ මොකද්ද? We have to write this one in milligram. Next step. ඒකම only in grams. gram වලින් විතරක් ලියන්න. ලියමුනේ කියන්නේ. ඒක අපිට තේරෙන්න ඕනේ. එම කියන්නේ මේ බ්‍රැකට් එකක් ඇතුළේ දාලා මේක මිලිග්‍රෑම් වලින් විතරයි අතන ග්‍රෑම් වලින් විතරයි කියලා. අපි කල්පනා කරමු. අපි දන්නවා මොකද පුතේ? 1 gram equals 1000 grams. එහෙනම් 5 grams 5000 milligrams.
5,000 plus 20, what is the answer? 5,020 milligrams. So, when you write in only in grams, this one should be divided by 1,000. 1,000 we have to keep 3 decimal places. 1, 2, 3. 3 decimal places. Decimal point again between 5 and 0. What is the answer? 5.02. 5.02 is the answer. 5.02 grams. We'll do 7th one. The first page is completed. Write down the types of angles. This is grade 6. Grade 6 grade 7 types of angles. B, less than a right angle. What angle? Acute angle. B is an acute angle. A is an obtuse angle. Right. Okay. Check the answers on the first page. Check the answers, do corrections if you have anything wrong. So, 8th question. 8th question is again a grade 6 one. You have to compare these numbers using greater than and less than. So, this is actually grade 6. So, out of minus 8 and minus 5, we know minus 5 is greater. Minus side again. Look, number minus 1. Minus 1, then minus 2, minus 3, minus 4. Values are reducing. So, minus 5 is greater than minus 8. Then 0 and minus 10. What is the meaning of the term minus? Minus kina vachane teruma මොකද පුතේ less than 0. එතන උත්තරේ තියෙනවා. Minus නැත්නම් negative කියන්නේම less than 0. So all negative numbers are less than 0. Right? So that's how you have to mark. Express 3 over 4 as a fraction with denominator 100. Write it as a decimal number. Again, 3 over 4. Make a decimal එකක් කරන්න පුතේ කියන්නේ. කොහොමද decimal එකක් කරන්න කිව්වොත් මොකද කරන්න ඕනේ? Either we can divide 3 by 4. 3 4 වලින් බෙදලා decimal හදන විදිහකුත් උගන්ලා තියෙනවා. මෙතන කියන්නේ we are asked to express 3 over 4. 3 over 4 ලියන්නලු as a fraction denominator 100. මේ වගේ fraction එකක් විදිහ ලියන්න කියලා කියන්නේ. Fraction denominator 100. Then convert into decimal value. නේ. එතන මොකද පුතේ වෙන්නේ? 3 over 4, 4 becomes 100 when you multiply by 25. And here also same. 4 times 25, 100. 3 times 25, what is the answer? 75. 75 over 100 can is 0.75. Tenth one. 7.052 multiplied by 100. Next one, 86.93 divided by 1000. So these things also we have done in the decimal lesson. We have done in the decimals lesson, right? What happens when you multiply by 100, Putha? Right? Multiply by 100. You know 100 has got 2 zeros.
And when you multiply by 100, this decimal point should skip 2 times to the right. When you multiply, numbers become larger. No? And one multiply by 10, 70.52, multiply by 100, decimal point should come here. What? 705.2. Next one, when you divide by powers of 10, the opposite. Multiply count of the decimal point, divide numbers should become smaller. So, divide by 1000, decimal points come 1, 2, 3. Decimal point should come this way. 0.08693. That's the answer. 11th question. The amount of money that Asita has is 5 less than 3 times as the amount as that Tusita has. What is the Asita gavati amount 5 less than 3 times. So 3 times. 5 less than 3 times. Right? Than Tusita. If the amount of money Tusita has is T, Tusita gavati amount T na pute magaduttare. Eka කියලා තියෙන විදිහම ලියන්න බැරිද කියන්නකො 5 less than පහක් අඩුයි මොකටද 3 times Tusita's amount 3 times Tusita's amount කියන්නේ Tusita's amount එක ගන්නේ T කියලානේ එහෙනම් 3 times T 3 times T කියනකොට 3T 3 multiply by T අපි ලියන්නේ 3T කියලා හරිද 5 less than 3 times the amount Tusita has Tusita ගාව තියෙන amount එකෙන් 3 times කියනම 3 ගුණයක් 3න් වැඩි කරන්න කියලා කියන්නේ. 3 times 5 less. ඊට වඩා පහක් අඩුයි. මේ තියෙන්නේ rupees කියන එක දාන්න පුළුවන් පොඩක් ඈත් කළොම දාන්න. Rupees 3t minus 5 is the answer. 12th one. Draw a pair of horizontal parallel lines using the set square and a straight line. Horizontal parallel line එක අදින්න උදේ. right? So horizontal parallel line කියෝ. Right? So you can draw one parallel line like this. Why vidhara apita unna parallel line එකක් අඳින්න පුළුවන්. තුමු AB කියලා. Right? Make a set square and ruler තියලා සර්ට අඳින්න වෙන්නේ නැහැ white board එකේ. So I will show how you should place the set square and ruler. Set square එකයි ruler එකයි තියන්න ඕන විදිය සර් පෙන්නන්නම්. කොහොමද පුතේ අපි set square එක තියන්නේ කියන්නේ? A side containing the right angle should be kept along the straight line. මෙහෙමනේ කියන්නේ. A side edge containing the right angle එක තියෙන එක edge එකක් ruler එකට. You have to keep on the straight line. So the ruler should be kept like this. ඔන්න ඒ විදිහේ ruler එක තියෙන්නේ. ඔමනේ කියන්නේ අපි this is how you have to place the set square and the ruler. After that, without hold them tight, shift the set square along the ruler. Ruler එක දිහේ උඩට අරන් ගිහිල්ලා you can stop at any point. මේ ඕනම තැනක නවත්තලා නේ. මේකේ they haven't your perpendicular distance. මේ දෙක අතර perpendicular distance එකක් දීලා නැහැ නේ. You are just asked to draw a pair of horizontal parallel lines. එහෙනම් right? You can stop at any point, remove the ruler and draw a right? Draw a straight line over along the edge of the set square. Along the edge of the set square, draw a straight line. So you can name it as CD or anything. Right? A pair of parallel horizontal lines. This is AB. This is CD. Mark them as parallel. Arrowheads වලින් parallel කියලා mark කරන්න. ඒ mark කරලා තිබෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒක බලන්නේ නැහැ මොකද parallel කියලා. නේ you have to mark it that they are parallel. හරිද? මේක parallel කියලා අපිට පෙවුනයි කියලා අපි ඒක නෑ ඔයාලා ඒක parallel කියලා mark කරන්න ඕනේ and don't use the pen. දැන් grade 6 ඉඳන් සර් කියනවා maths වල කිසිම දෙයක් පෑනෙන් අඳින්නේ නැහැ pencil පාවිච්චි කරන්න නේද? Venn diagrams, number line, circles, rectangle කිසිම දෙයකට පෑන පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. තාම සමහරු grade 7 වලට ඇවිල්ලා පෑනෙන් අඳිනවා මොනවද? Venn diagram, මොනවද මේ parallel line, circles, rectangle, triangle, figures අඳිනවා pencil පෑනෙන්. ඒකත් පෑනෙන් අඳින්නේ නැහැ. Understand?
Pen is to write. You have to use the pencil. 13th question. You are asked to simplify a certain length. 3 meters, 65 centimeters multiplied by 3. මේ වගේ තැන් වලදී මොකද්ද අපි කල්පනාවෙන් කරගන්න ඕනේ? බලන්න හරිද කියලා මොනවද? The number of digits in the appropriate column. දන්නවා centimeters. 100 centimeters make a meter නේ. එතකොට you can put up to 99. 99 යනකන් centimeters වල දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් ප්‍රශ්න නැහැ. 2 digits ආදයක්. ඒක හැම වෙලේම බලන්න පුතේ. මොන මේ වගේ තැනක අපි මේ වගේ එක digit එකක් තිබ්බොත් අපි මොකද කරන්නේ? 3 times 5 15 කියලා remainder one මෙහෙ ගියේ. ගාන වැරදි. understood? ඒකින්ද හොඳට බලන්න. මෙතනදී එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. multiply කරගන්නයි තියෙන කල්පනාව. 3 times 5 15 remainder 1. 3 times 6 18 and 1 19 remainder 1. 3 times 3 9 and this one 10 meters 95 centimeters. Right? 13th question. 14th one. 14th one. What was again? The area of a rectangle is 36 square centimeters. Right? So, මේ ගන්න පුතේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා හදන්න ඕනේ. Area of a rectangle. මේ rectangle එකේ area එක 36 square centimeters. හරිද? හොඳට ගන්න තේරුම් ගන්න. Its length is 5 centimeters more than its breadth. Its length. මේකේ දිග මේ පල්ලට වඩා 5 centimeters greater. centimeter 5ක් වැඩි. හරි? අහන්නේ the length and breadth. So, what are the possible length and breadth? You can get 36. Multiply numbers දෙකක් multiply කළා 36 ගන්න පුළුවන් ගම මහගොඩ නැහැ නේ පුතේ. නේ. Simply factors of 36. අපි 36 factorize කරමු. බලන්න මේ 1 times 36. තව 2 times 18. මේ grade 8 9 grade මේ 6 වල ඕන තරම් කරා. grade 7 ලත් සර් කියලා දුන්නා. Factorize. බලන්න මොනවද factors? 3 times 12. Then 4 times 9. Then තව එකක් තියෙනවා 6 times 6. 6 times 6 you can't take for rectangle නේ. Length 6 breadth 6 උනොත් ඒක square එකක් නේද? Length and breadth equal උනොත් එහෙම it's a square. ඒකෙන්ද මෙයා හරියන්නේ නැහැ කොහොමද? ඔයද? Something out of these four couples නැත්නම් pairs නැත්නම් factors should be the answer. දැන් මොකද වෙන්න ඕනේ? Length is 5 greater than breadth. මේ වැඩි පැත්ත මෙද? මේ the higher value should be 5 greater than the breadth. ඔහොමනේ. ඒත් එහෙම වෙන එකයි මුතේ මෙතන තියෙන්නේ. ඈ දැන් මෙතන එහෙම 5 greater than the 1 and 36 නෑ. 2 and 18 what is the gap? 16 තව 16ක් වැඩි. 3 and 12 9 more. 4 and 9 මෙදි. Simple. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න කරේදී. So what is the answer? Length should be 9 centimeters. Breadth should be 4 centimeters. Then breadth 4, 4 plus 5, 9. Daughter, length is 5 centimeters more than breadth. 4 times 9, the area 36. Think of the answer. Right? පොඩ්ඩක් හැම වෙලේම මේ වගේ ලේසි ගණන් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. නමුත් ඉතින් හැමෝම ඉතින් ලකුණු 100 100 ගන්නව නේද? ටිකක් කල්පනා කරන්න ගන්නොත් දෙනවා. Right. Check your answers the second page.
Right, 15th one. How can you identify a concave polygon? මේක පුතේ මම හිතන්නේ මේ වරද්දපු කට්ටියට සර් පොත පෙරලලත් පෙන්නුවා. For some parents also I showed. නේ. එහෙමම නෝට් එක තියෙන පොතේ. පාඩම් එකක් ලියන්න කරලා තියෙන්නේ. How can you identify concave polygon නේ? අපි දන්නවා. We'll just take a pentagon එකක් ගන්නොත් එහෙනම්. This is a convex pentagon. Sorry, concave. Sorry. This is a convex pentagon නේ.ဒါතමයි convex polygons කියන්නේ. ඒක concave pentagon එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Like this. On a concave pentagon. So how does this become concave? It has got a reflex angle in the polygon. It has got a reflex angle. Make reflex angles now. Either acute angle, right angle, or obtuse angle. So now how can you identify a concave polygon? A concave polygon has a reflex angle in it. Simple. See, how many words? Less than 10. වචන 10කුත් නැහැ. නේද? පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න තියෙනවා. මේක පාඩම් කරගන්න නැති එක. නේද? It's not a teacher's mistake. You have to study. 16th question. The volume of the liquid is given in the vessel is 10 milliliters. Estimate its capacity. එමුතා. මෙහෙම දෙයක් තියෙන්නේ. A glass of water is given. So, 10 milliliters කියලා සාමාන්‍ය පෙන්නලා තියෙන්නේ 1/4. නේද? සාමාන්‍ය 1/4 ඔකේ තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ 10 milliliters. නේ. රහන්නේ what? Its capacity. මේකේ capacity කියන්නේ the highest volume. නේ මෙතනට වතුර පෙරුවොත් කොච්චර පුරවන්නද කියලා highest. Capacity කියන්නේ. And now what is the answer? Yeah, 40 milliliters. Right? 40 milliliters. A student needs 200 milliliters of soft drink. Find the volume of soft drink needed for such 27 students in liters. Babuda? One student need 200 milliliters. එකලාමෙකුට milliliter 200ක් ඕනේ. And there are 27 students. And ඉස්සෙල්ලා හොයලෙමු the volume of soft drink you need for 27 students. 27 times 0, 0. 27 times 2, that is 54. Maybe 5,400 milliliters. Right? Ahanne in liters. And abute convert this one into liters. Milliliters convert into liters, what shall we do? Divide by 1000. 1000 milliliters make 1 liter. And divide by 1000 kiyane we have to keep 3 decimal places. So we have to allocate 3 decimal places. So 5.4 liters should be the answer. 5.4 liters. Next one. This mixed number 3/5/8. මේක convert කරන්න පුතේ මොකටද? Improper fraction එකක් විදියට නේ. Improper fraction. අතර මේ වගේ ගන්න ලකුණු දෙකක් දෙන්න වටින්නෙත් නේද? අතරම සර් පේපර් එක දුන්නේ ඔයාලට ටිකක් ලකුණු ගන්න. හොඳයි ගොඩක් කටි ලකුණු ගත්තා. ඒත් ඉතින් සාමාන්‍ය තාම ලකුණු 20 25 ඉන්න කීප දෙනෙක් හිටියා. නේ? සර් පේරන්ට්ස් වල කතා කරානේ. ඉතින් මේ මොකද මේ මේවා නිකන් බොහොම සරල නේ. මතක තියාගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් නේ. 8 times 3 24 24 plus this 5 29/8. 29/8. 19th one. 45 students in the class of 60 children are boys. Right? මොකද කියන්නේ? In a class of 60 children. ළමයි 60ක් ඉන්න පන්තියේ 45 are boys. 45 පිරිමි ළමයි. මොකද කියන්නේ? Express it as a fraction in the simplest form. හරි. fraction එක ගන්න ලිව්වා. Simplest form කියන්නේ we have to simplify. මොකද simplify කරනවා කියන්නේ divide by the same number. නේ? Divide by the same number. මේක ටිකක් හදන කෙනෙකුට නම් you can directly divide by 15. 15 times 3, 15 times 4. දැන් නිකන් අර clock face එකකින් හිතුවොත්
clock facing හිතුවත් අපි දන්නවා මෙහෙම බෙදුවොත් එවනේ 45 කියන්නේ කොච්චරද මේදී? මෙතන 45 නේ. මෙතනට 60. උතර කීයද? 3/4. එහෙම නැත්නම් ඉතින් simplify by 5. පහෙන් බෙදන්නකො. 5 times 9, 5 times 12. Now divide by 3. 3 times 3, 3 times 4. The simplest fraction is 3/4. 3/4. The last question of the first paper. You are asked to write an algebraic expression for the perimeter of this rectangle. 2b plus 4, then this side is 3a. A perimeter expression for the perimeter, right? So, how can you calculate the perimeter of rectangle? 2 times length, 2 times breadth. Alright? 2b plus 4, again another 2b plus 4 should come. Understand? Make a add kalla multiply kalla hadanna puluwa. But still you haven't learned how to multiply algebraic expressions that we have in grade 8. Algebraic fraction bracket එකක් දාලා multiply කරන එක තියෙන grade 8 වල පුතේ. කින්ද 2 times length plus breadth සමතන කරන්නේ නැහැ. කොහොම සරලව ඉතින් 2b 4 2b plus 4 2 length sides, then 3a, he also get 3a. 3a plus 3a. මේක simplify කරන්න පුළුවන්. අපි plus minus කවලමේ තියෙන algebraic expressions also we simplified in the class. So here මොකද පුතේ අපේ rule එක? හොඳට මතක් කරගන්න, what is the rule I have taught you when simplifying algebraic expressions? 2 rules. නීති දෙකයි. First one, like terms are simplified together. එක ජාතියව තමයි එකට simplify වෙන්නේ. A with A, B with B, numbers with numbers. Okay, පළවෙනි rule එක. Second rule, the direct numbers theorem. Same sign නම් add, different signs subtract, symbol come from the largest number. එහෙමනේ. එතකොට මේක ඉතින් all are plus. මේකයි ආයි subtract වෙන්න මොකුත් නැහැ. all are plus. එහෙනම් add 3a plus 3a, that is 6a. 2b plus 2b, that is 4b. 4 plus 4, that is 8. 6a plus 4b plus 8. Right? Right, children. So, that ends the first paper. Right? I'll give you 2 minutes. Right? Anything you want to verify, mention, and corrections mun hari karanna tiyena deyalu tiyena karanna. 2 minutes, I'll start the second paper. Right? Right, children, we'll start from part 2 of the paper. Right. So, it's lesson sets and the longest lesson of your syllabus, factors and multiples. First one, represent the set digits in the number 67,576 as a list of elements. Right. මේකට පුතේ මොකක් හරි ලෙටර් එකක් දාලා ලියන්න. නිකන් ලියන්න එපා. Inside a curly bracket, if you have written the set, still we accept. But best thing, කරන්න අකුරක් දෙන්න. Set A. What is set A? Digits of the number 67,576. So what is the answer? 6, 7 and 5. Digits in the number 67,576. We cannot repeat
elements in a set. The elements in a set cannot be repeated. So that's it. Then second one. Write 18, 24, 30 as a product of prime numbers. 18, 24, 30. Product of prime factors is the right? So how can you write it? Second number I could right? The remaining I will write the answers. 30. 30, how can you write as a product of prime factors? What shall we do? Divide by prime numbers until you come to 1. Divide by 2, 15. 15 can you divide by 2? No. So divide by 3, 5. 5 divide by 5, 1. 5 is a prime number. 2 times 3 times 5. Right. Then 24. Divide by 2, 12. Divide by 2, 6. 6 divide by 2, 3. Then next prime number 3. 2 times 2 times 2 times 3. Same way, 18 you can write as 2 times 2 11. Italian na pulo guna, right? Mole kalpana karna. 2 times 2 11, 2 times 2 4. Can you divide 18 by 4? No. 2 times 3 6. 6 times 3 18. 18, 24, 30. You are asked to write as a product of prime factors. Then, hence using that, find the highest common factor of 18, 24, 30. Right? Highest common factor of these three numbers. How can you get the highest common factor? Common factors, what? 2 is common. Can you take another 2? No, you don't have 2's here. 3, okay, 3 is common. Then can you take 5? No, here we have only 1 5. You don't have 5's here. So 2 times 3, what is the highest common factor of these three numbers? 6. That means the largest number you can divide all these three numbers. Main numbers largest number, the highest number is 6. Highest common factor. Find the smallest number which can be divided by 12, 15, 30 without remainders. 12, 15, 30. The smallest number you can divide by these three numbers. Main numbers තුනෙන්ම බෙදන්න පුළුවන් smallest number එක. කියන්නේ මොකද පුතේ? Least common multiple. Least, smallest, common multiple. Numbers you can divide by the given numbers. එහෙනම් මේ මොකද මේ කියන්නේ? To find the LCM of these three numbers. ඉතින් අපි දන්නවා LCM එක විතරක් හොයන්න කිව්වොත් we can use the divisional method. නේද? We don't have to go to prime factors. Use the divisional method. කොහොමද divisional method use කරන්නේ? Divide by the prime factors 2. Okay, 12 divided by 2 6. 15 is an odd number, you cannot divide by 2. Keep it in the same way. 30 divided by 2, 15. Again, you can divide by 2 because 6 can be divided by 2. 3, 15 and 15 you cannot divide. Now you can divide by 3. What? 1, 15 divided by 3, 5, 15 divided by 3, 5. Then you can divide by 5, 1, 1, 1. What is the LCM of these three numbers? 12, 15, 30. What is the answer? 2 times, 2 times, 3 times 5. Right? 2 times, 2 times, 3 times 5. What? Make up me period ready kan sum galna hai. 2 times 5, 10. 2 times 3, 6. Easy. 6 times 10. The least common multiple of these three numbers is 60. Right. So that's all. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා පුතේ. මේක නම් ගොඩක් දරුවෝ වරද්දන්නේ. Not that you don't know the method. Method එක දන්නේ නැතුවට වඩා cannot divide. එක්ක division ගැටලු නැත්නම් multiplication ගැටලු. තේරුණා? ගොඩක් ළමයින්ගේ divide කරන්න ගියාම වැරදි. නැත්නම් up to here කරේ method එකෙන් හරි multiply කරන්න ගියාම වැරදි. ඒක තමයි සර් grade 6 ඉඳන් කෑ ගහන්නේ. චක්‍ර හොඳට පාඩම් කරන්න study the multiplication table නේ. ඒව කරගන්නේ නැහැ සමහර ළමයි කොච්චර කිව්වත්. ලකුණු කැපෙනවා.
Harvada. Simply second one, right? Second lesson, second sum has come from what? Yeah, measuring units, ne? Time and mass, right? For the good afternoon, volume and liquid, time, mass, right? Length, where you have to add, subtract, multiply, and divide those quantities. So first one, A, years, months, and date, right? 5 years, 3 months, and 13 days. You have to add 2 years, 8 months, 25 days, right? So time add කරන්න පුතේ පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් add කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා දැන් liter milliliter ගත්තොත් 1000, grams kilogram 1000, millimeter centimeter 10, centimeter meter 100, meter kilometer 1000. මේක එහෙම නෙමෙයිනේ නේද? Seconds to minutes 60, minutes to hours also 60, hours to days 24, days to months 30, months to years 12 නේද? ටිකක් numbers වෙනස්. ඒකින්ද කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. Somehow when you add time ගානක් add කරනකොට උගන්ලා තියෙන මොකද්ද? Don't put the answer here directly. කෙලිම මෙන්න මෙතන උත්තරේ දාන්න එපා. එහෙම නිසා උගන්ලා තියෙන්නේ. But 5 and 3 8, 2 and 1 3, 38. මෙතන දාගත්තා නම් වැරදිනේ පුතේ. නේ? So 38 days are here. So what? Subtract 30 because 30 months make 1 month. What is the remainder? 8. Here you had put 8 days. 30 days is equal to 1 month. 1 month. Right. Now add 8 and 3 11, 11 and 1 12. 12 months. Can you put 12 months here? No. The maximum number you can put in the month column is 11. At 12 months can put 1 year. And now subtract 12. What is the answer? 0. There are no months. 12 months is equal to 1 year. 5 and 1, 6 and 2. 8 years. Months 0, 8 days. That's the answer. B, hours, minutes, seconds. It's a subtraction one. Subtraction ගණන් වල ඉස්සර පුතාලට කියලා තියෙනවා නේ. පොඩ්ඩක් මෙතන ඉඳ තියාගන්න කියලා. Do you understand? Between the measuring unit and the number, keep space them මේ ටියුට් එක නම් මේ paper එක නම් ඉඳ තියලා තියෙනවා. 8 40, 15, you have to subtract 2 hours, 15 minutes, 30 seconds. Right. So, can you subtract 30 from 50? No. So, you take 1 minute from here. Right. Then here you have 39 minutes. 1 minute, how many seconds? 60 seconds. You bring 60 and you have 15. 60 plus 15, 75 seconds are here now. Right? 75 subtract 30, 45 seconds. 39 subtract 15, yes, you can manage. You don't have to take hours. What? 9 subtract 5, 4, 3 subtract 1, 2. 24 minutes. Then here, 8 subtract 2, 6 hours. 6 hours, 24 minutes, 45 seconds. Right? Then next one, kilograms and grams. 8 kilograms, 324 grams multiplied by 4. 325. Right? So just keep on multiplying. Multiply gana. Gram column has got 3 digits. Just multiply. 4 times 5, 20, remainder 2. 4 times 2, 8 and 2, 10, remainder 1. 4 times 3, 12 and this one, 13, remainder 1. 4 times 8, 32 plus this one, 33 kilograms and 300 grams. The last one, 13 kilograms
350 grams, you are asked to divide by 5. Right? Asked to divide by 5. So 5 times 2, 10. Remainder 3. Right? So here 2 kilograms. So 3 kilograms remain. 3 kilograms can 3,000 grams. 3 kilograms can 3,000 grams. 3,000 plus this 350, 3,350. Right? So now divide by 5. 33 divided by 5, 6. 6 times 5, 30, remainder 3. Take down the 5, 35 can 5 times 6, 35. 0, may 0 volta. 0 can now. In answer, 2 kilograms, 670 grams. Right? Check your answers in the second question. Right, children. Right, children, we'll move to third question. Right, simplify using a number line. Directed numbers. Right, minus 3 add plus 5. Right, so අපි මේක ආන්සර් එක ගන්න නම් දන්නව number line එක නැතත් නේ පුතේ. කොහොමද? What's our rule? මතක තියෙන්නේ නේ. Same sign add, different sign subtract, symbol come from the largest number. So, what should be the answer here? Different sign, subtract. Symbol should come from the largest number. Largest number 5, its symbol is plus and මොකද උත්තරේ? Plus 2. දැන් මේක පෙන්නන්න කියන්නේ number line එකකින් හැබැයි තේරුණා? ඉතින් අපි number line එකේ හදුවොත් උත්තරේ දැනගෙන හදුවොත් ගාන වරදින්නේ නැහැ නේ පුතානේ. මේක number line එක කොහොමද පෙන්නන්න ඕනේ? Right? Yes. So minus 3 is there. Minus 3 is there. Right? Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. කොහොමද පුතේ number line එකෙන් addition subtraction කරන්නේ? මතකද? Start from 0 and skip to the first number. 0 වලින් පටන් අරන් යන්න තියෙන කොහොමද? We have to go to minus 3. Minus side 3. Then plus 5. Plus side, which side? For plus side, you have to go 5. මෙතන ඉඳන් 5. 1, 2, 3, 4, 5. For plus side, you come 5. What is the answer? Plus 2 is the answer. Second question. Question number 3, second part. You are asked to add 4 3 over 5 with 1 1 over 2. 4 3 over 5, 1 1 over 2. දහගෙන පුතේ දැන් කොච්චර කිව්වත් අපේ දරුවෝ මෙතන මොකද කරන්නේ? මේක හරව ගන්නවා පුතේ improper fractions වලට. දන්න සර් නම් කවදාවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. I don't know from where children learn. ගොඩක් ළමයි මේක improper fraction හරවගෙන add කරන්න යනවා. වැරද්දක් කියන්නේ මේ ආසක එනවා. But when you convert these numbers to improper fractions, what happens? Numbers become larger. මෙතන එනවා 23. මෙතන එනවා 3. එතකොට common denominator එක multiply කරනකොට තවත් numbers ලකුයි. ඉතින් serve කරලා නැහැ මේක improper fraction හරවන්න. නේ සමග කරලා තියෙන්නේ. First of all, the two whole numbers. 4 and 1, 5. The two fractions you can add separately. එක වෙනම add කරන්න. Right? එහෙමයි සෝ කරලා තියෙන්නේ. 5. 5 and 2 common denominator 10. Right?
5 and 2. 5 gonna be, you cannot divide 5 by 2. Then 5 times 2, 10. Second step, divide by denominator, multiply by numerator. Addition of fractions, me mana, Shishatarat kara, Yarudit kara. 10 divided by 5, 2, 2 times 3, 6. 10 divided by 2, 5, 5 times 1, 5. What then uttare? 5. 11 over 10. Then, we have to 11 over 10 is an improper fraction. What is 5. 11 over 10 convert to a mixed number. 11 over 10 mixed number. 11 divided by 10, 1. 10 times 1, 10. 11 na tave kattine pani har. 10 times 1, 10. 10 plus 1, 11 over 10. What is the answer? 5 plus 1, 6. 1 over 10. 6, 1 over 10. Third question. Yes. So in that question, I have tested your direct and numbers knowledge and fraction. And in the third and the fourth part, I have tested perimeter and area. Perimeter and area. Right? You are given a figure like this. 12 centimeters, 8 centimeters, 30 centimeters, 12 centimeters, right? So you have to find the perimeter of this one. Okay, perimeter you don't need these two. Clear? You don't need for that perimeter. Hey. What's the total length of these two sides? 30. Sum of these two sides? 12. So class you made this using some sticks. Coat kali hayak mehematila make haduwe kila tanno. The make gihilla metani tibbay kila. Does the length change? No. Make coat kala tallu karang kila metani kila. Still the length is 30. If you keep this stick here, still the breadth is 12. Perimeter does not change. Enough. But 2 times 30 plus 12. 2 times 30 plus 12. 30 plus 12, 42. 2 times 42. What's the answer? The perimeter of this figure is 84 centimeters. Correct? Perimeter will put a shape like at look. When you come to area area can amount of space in the figure. No. Ekada shape right. 12 centimeters. What? 8 centimeters, right? Yes, here you can divide into what? 2 parts and do it. That's easy. How can you divide? This rectangle to make A here, this is B. Right, rectangle A, not rectangle, it's a square. Right. Length 12, breadth 12. And part A, length into breadth. Length into breadth, 12 times 12, 144 square centimeters. Then rectangle B, what's the length? Total length 30. This part is 12. And now 30 subtract 12. The length of this rectangle is 18. Breadth is 8. Breadth is 8. And now what is the area of part B? 18 times 8. 18 times 8, that is 144 square centimeters. And now the total area of this figure, 288 square centimeters. Perimeter comes in centimeters, volume comes in square centimeters. Got it? Check your answers, children.
Question number 4. Question number 4, I have tested one of the most important lessons in your syllabus. Right? එතන පුතේ මේ වැඩිපුරස කරන් දාලා තියෙන ඕනම කරන දේවල් නේ. දැන් number line, directed numbers, important lesson. Fractions. Then length, somewhat important in area. Area is another important lesson. Even in the oral paper you have area sums. The next one, equations. I have given 2 equations for you. In fact, equation is the most important lesson in your syllabus. Right? Grade 7 lo equations are patan ganne. So I have given you 2 equations. What? Question number 4, first one, part A. What? X plus 5 equals 11. One of the most, a very primary equation. So what shall you do to find the value of x puta? X value kan what sa karani kiwe? This plus 5 should be taken to other side. When you skip the equation sign, what? I ask you to perform the opposite mathematical function. Plus 5 comes other side as minus 5. X equals 6. Right? Then next one. 5a minus 2 equals 18. Over the, when you have 2 numbers like this, so read it and decide which one to remove first. 5a minus 2. Balan I came 5a. A multiplied by 5. Then multiply by 5 minus 2. Minus 2 the what is the answer? 5a equals 18 minus 2 goes other side plus 2, that is what? 18 plus 2, 20. Now remove 5. What is the mathematical function between 5 and a? Multiply. 5a is 5 multiplied by a. Multiply by 5 goes other side, divide by 5. Haramuda, what is the answer? 4. A equals 4. Gana show karayana substitute 4 to a and check. May 4 method dala bala. 5 times 4, 20. 20 minus 2, 18. That is correct. Then third question. Question number 2, third question. The second part, yes. A figure is given. Right? A, B, C, D, E. Name the triangle ADC considering the length of sides and magnitude of angles. ADC මේ angle එක මොකද්ද? දැන් හොඳට කියවන්න ඔබට දැන් සමහර කට්ටිය මේක කරලා තියෙන භාගයයි. දැන් කොහොමද මේක මොකද්ද කියලා තියෙන ප්‍රශ්නේ? Name the triangle ADC. You are asked to name this triangle. කොහොමද? Considering the length of its sides and magnitude of angles. ඒ දෙකම consider කරන්න කියලා තියෙනවා. Length of sides and all 3 sides are equal. And what is the answer? Equilateral triangle. Equilateral. Length of sides is magnitude of angles also we have to consider. All 3 angles are what? Acute angles. Equilateral, acute angled triangle. Right? Actually, any isosceles triangle in the world is acute angle. One isosceles triangle, equilateral triangle, acute angle. But, considering the length of the side and magnitude of the angle. So, you have to write the answer for both. Next one. Name the triangle ACB, again considering the length of the sides and magnitude of angle. ACB. ACB triangle considering length of sides. ACB will length of sides 2 sides are equal.
AC and BC equal. Two sides are equal. Na? Isosceles. Isosceles. Then what is this angle? Obtuse angle. And isosceles, obtuse angled triangle. Right? Isosceles, obtuse angle triangle. Third question is nothing to do with this one. Third question again, is rhombus a regular polygon? Give your answer. Write in book note. Right? Is rhombus a regular polygon? Matak karana the regular polygons ke? Na kelimma ne paadame diyati note ekute. Why rectangle is not a regular polygon? Why rhombus is not a regular polygon? No, dekam panti uttar liyati. Mokhad puthe regular polygon kya nahi? All sides are equal in length and all the angles also should be equal in magnitude. Regular polygons ke? So rhombus kya nahi? Slanted square. Rhombus kya nahi? Slanted square. So all sides are equal, but are the all angles equal? This one is obtuse angle, this one acute angle. And now why rhombus is not regular polygon? Is rhombus a regular polygon? It's a negative trillion. No. Is rhombus a regular polygon? No. Reason? What? All the angles are not equal. That's it. All the angles are not equal. Sides okkame equal ata vadanne. Angles okkame equal ne. All the angles are not equal. Therefore, rhombus is not a regular polygon. Right? Check your answers, children. Right, children. Okay, we'll move to the fifth question. Fifth question, simplify. Simplify the following expressions. Tuna. Three expressions. Test 3 lessons. Expression tuna diyadini padan tuna ki. You have to learn simplification very well. Thermote maths kiyanne simplification wala. Kochara theory harita padan karagata. Kochara methods dana gatta. If you cannot simplify correctly, you cannot get the correct answer. What? First one I have given from what? What's the lesson? The second lesson. Simplify numerical expressions. 4 plus 3 times 8 divide by 6. Right? Then second expression I have given from what? Directed numbers. Plus minus simplification. Right? Then next one, what? Algebraic expression simplification. The bar mein okkuma simplification tha putai. Right? All three are simplification. Numerical expressions, directed numbers, numerical thamai directed numbers plus minus all together, algebraic expressions. Matakaran when you simplify numerical expressions, what is our method? First of all, the bracket. First of all, simplify the bracket. Then, multiplication or division in the given
order. දීලා තියෙන order එකට multiplication or division. Finally, addition and subtraction. එමුණු say කියන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම මොකද පුතේ කරන්න ඕනේ? Simplify this bracket. 3 times 8, 24. On the bracket. Now what shall we do? Addition or division? Division. After the bracket, multiplication or division. 24 divided by 6, 4. And then 4 plus 4, what is the answer? 8. On the second lesson, simplify numerical expressions. Directed numbers. Directed numbers simplify කරන්න ගියාම මොකද පුතේ කියන්නේ? අපි poem එකක් වගේ පාඩමක් කරානේ. Same sign add, different sign subtract, symbol come from the largest number. එක පාඩම් කරාට මදි පුතේ. When you answer in the paper, you have to apply that. එක apply කරන්නත් ඕනේ මතක තියාගෙන. කල්පනා කරන්න හදන්නත් ඕනේ. තේරුණා? පාඩම් තිබුණා මම දැන් සමහර ළමයින්ට පාඩම්. ඒක කිව්වම තමයි මතක් වෙන්නේ. ඒක තමයි කියලා මතක් වෙන්නේ. එහෙම වැඩක් නැහැ. පාඩම් කරපු දේ practically ගාන හදනකොට apply කරන්නත් ඕනේ. So, we'll simplify these two. මොකද අපේ rule එක? Same sign add, different sign subtract. So, both are minus. Same sign. 8 and 5 add 13. Symbol come from the largest number. Both numbers are minus. Look, we can go one minus. Minus 13. Right. Add plus 10. මෙයා පුතේ ගොඩක් ළමයි හොඳට කියන්නේ plus minus number simplify කරනවා කියන්නේ පටලව ගන්න පාඩම. දැන් පුතාලට method එක හරියට පැහැදිලිව ලේසි විදිහට කියලා දෙන්න. මේක වර්ධ ගන්නවා. Then here what? දැන් මොකද අපේ rule එක අපව මතක කරගන්න same sign add, different sign subtract. So here different signs. This one is minus, this one is plus. Different sign කරන්න කියලා තියෙන්නේ subtract. 13 subtract 10, 3. What is the largest number? 13. Its symbol is minus. Minus 3. Right? When you come to algebraic expressions, මේකම තමයි rule එක. තව එකක් තියෙනවනේ මොකද්ද? Like terms are simplified together නේ. එක ජාතියක තමයි මේකට simplify කරන්නේ. එහෙනම් x with x, y with y, numbers with numbers. පොඩ පුතේ මේ numbers ටික සල්ලි හරියට බලන්න. 8x plus 3y minus 15 minus 13x plus y minus 4. හරි. හරිනේ. x with x, y with y, numbers with numbers. Simplify කරන්නේ කොහොමද? Same rule. Same sign add, different sign subtract, symbol from the largest. Right. So බලමු අපි. 8x and 13x බලන්න. Symbol දෙක බලන්න. Same sign or different sign? Different sign. මෙයා plus මෙයා minus. Different sign. Different sign and subtract. 13x subtract 8x, 5x. Symbol come from the largest number, minus. Y terms දෙක. එදී y terms දෙක. Both are plus. එහෙනම් same sign. Same sign, add. 3y and y add කරාම 4y. Symbol come from the largest number. Then again, minus 15, minus 4. Again, same sign. Both are minus. Same sign and add. 15 and 9, 4 added 19. Symbol come from the largest number. Minus 5x plus 4y minus 19. Then second part of that question, what? A small table is given, fraction and decimal. Fraction and decimal. Ne, एक decimal part में दिया दिया सर. 3/8. Decimal लैक करने क्या दिया ना 0.25 fraction लैक करने क्या दिया नहीं. What would they say again? How to convert fraction of decimals? 3/8 क्या मुकाद? 3/8 से मुकाद करने क्यों नहीं? This is division. 3/8 क्या मुकाद पुते मेगा. 3 divided by 8 क्या नहीं? So how do you add 3 by 8? बेदाग नहीं. 3 divided by 8 0. नहीं तो उल्टा रहने अटेवा. Then make a 8 times 0 0 3 minus 3 किलो का डुकरा नोट नहीं. कोमा 3 V put a 0. तब गाना बिंदु रे अभी दम बिंदु आप. We have to give the decimal point. मतलब कती इन्हों. अभी 0 का दम में decimal point का दिब्बा. 30 divided by 8 3. 3 times 8 24. Remainder 6. 60. ताऊ 0 का दम. 6 divided by 8 7. 8 times 7 56. Remainder 4. Put another 0. 40. 40 is 8 times 5.
8 times 5, 40 remainder 0. 3 over 8 කියන මොකද පුතේ? 0.375. මේ ගානත් ඔහොමම ඔය ගණන් දෙකම හදලා තිනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ බලන්න. ඔයාලගේ රයිටින් බුක් එක අරන් බලන්න ෆ්‍රැක්ෂන් ඩෙසිමල් පාඩමේ 3 over 8 කන්වර්ට් කරලා තිනවා 0.25 ෆ්‍රැක්ෂන් කරලා තියෙනවා. 0.25 how can you write as fraction? ඒකට මෙච්චර මුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. 2 decimal places. And our numerator is 100. 0.25 කියන මොකද පුතේ? 25 over 100 simplify කරාම what? 25 times 1, 25 times 4. 1 over 4. Right, children? The වෙලාවට පුතේ සර් දුන්න papers වල ලකුණු අඩු වෙන්නේ. Like all exam, your school papers sometimes made by what? කියන්නේ from all lessons equal amount of sums. තේරුණාද? like symmetrical ගන්නොත් තියෙනවා 3-4ක්. sets ගන්නොත් තියෙනවා 3-4ක් නේ. එහෙම. දැන් සර්ගේ papers බලුවොත් ඔයාලට පේනවා මොකද්ද? ඉස්සරහට වැඩිපුර ඕනේ වෙන තමයි වැඩිපුර ගණන් දාලා තියෙන්නේ. Understand? Simplification, algebraic expression, fraction, decimal. නේ you need them a lot. හරි. ඒවෙන් තමයි සර් වැඩිපුර ගණන් දාලා තියෙන්නේ. එහෙම උනාට පස්සේ ලකුණු අඩු වෙනවා. එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒවට තමයි ලකුණු ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? මට ඔය අපි දැන් කරන ඔය සමහර පාඩම් grade 9 10 ගියම එහෙම පාඩමක්වත් නැහැ. Understand? ඒකින්ද ඉස්සරහට වැඩිපුර යන පාඩම් වලින් වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනේ. Right, we'll move to the last question. Question number 6. Right, first one. Find the volume of the above container in cubic centimeters. A cuboid is given. Length 20 centimeters, breadth 10, height 4 centimeters. මේකේ volume එක හොයන්නලු පුතේ නේ. එතකොට volume එක අපි දන්නවා volume කියන්නේ මොකද්ද? Length into breadth into height. Length 20 centimeters, breadth 10 centimeters, height 4 centimeters. Then we multiply කරන්න කියමුද? What? Put the zeros first. Zeros ටික දාගන්න. Then multiply. 2 times 1 2, 2 times 4 8. What is the answer? 800 cubic centimeters. 100 centimeters, yeah. In cubic centimeters. 800 cubic centimeters. Second one. A volume of 20 cubic centimeters is leaked in a minute from a crack on the above container. From this container, 20 cubic centimeters is leaked in a minute. In 1 minute, 20 cubic centimeters leak from a crack. Crack is a palma marker. How long will it take to container to be empty? What shall we do? The volume make 800 cubic centimeters, right? 1 minute, एक minute to 20 cubic centimeters leak. And now this amount should be divided by 20. Okay. 800 divided by 20. What's the answer? Divide by 10. 8 divided by 2, 40. Within 40 minutes, the container will be empty if water is going to leak like that. Next one. How many cubes of length of an edge 2 centimeters can be packed in the above cuboid? What would again? Cubes of 2 centimeters side.
මෙන්න මේ වගේ පොඩි cubes, right? Small cubes. What is the length of the side? 2. අපි දන්නවා cube එක cube එකේ length, breadth, height everything equal. Right? Length 2 centimeters, breadth 2 centimeters, height 2 centimeters. මේ වගේ cube කීයක් මේක ඇතුලේ පැක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. Understand? So you can think in two ways. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ඔක හිතන්න. කොහොමද? එක තමයි you can divide the volume. What is the volume of this larger cube? 800 cubic centimeters. What is the volume of the smaller cube? මේ පොඩි cube එකේ පුතේ. කියන්නේ length into breadth into height. මෙහෙමනේ. 2 into 2 into 2. How much? 8 cubic centimeters. එහෙනම් larger cube volume 800 cubic centimeters. Smaller one, the smaller cube volume 8 cubic centimeters. And you can pack 100 cubes in the larger cuboid. මේ වගේ 100ක් මේක අස්සේ pack කරන්න පුළුවන්. Clear? ඒ වගේ you can divide the volume and find. Volume එක divide කළා හිතන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුතේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා කොහොමද? Another method. What? Length, breadth and height wise also you can මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. දැන් මේ cube එකේ one edge is 2 centimeters. තර මේ පැත්තට දිග පැත්තට කීයක් පැක් කරන්න පුළුවන්ද මෙහෙම? මේ දන්න length is 20. එතකොට මේ පැත්තට කීයක් පැක් කරන්න පුළුවන්ද? 2. මේ වගේ දෙකේම 20 divided by 2. 10 cubes can be packed lengthwise. මේ වගේ දිග පැත්තට 10ක් පැක් කරන්න පුළුවන්. Breadth wise මේ අතට hey, this breadth is 10. The breadth of the cube is 2. And a method, you can pack 5. Okay, you can pack 5 cubes. Height wise, so may better 5. Now, okay, height wise, you can pack only 2. Hey, height of the cuboid is 4. Height of the cube is 2. Now, may better pull on the pack karani. Lengthwise 10, breadthwise 5, height-wise 2. Make multiply 10 times 5, 50. 50 multiplied by 2, 100. Both are correct. Last one. If a house needs 1.25 liters of milk per day, what is the quantity of milk need for a week? Volume and capacity. මේ ඔක්කොම volume වලින් හදපු දේවල්. Understand? මේක නම් මේ පොඩි division එකක්. capacity වලින් තමයි ඔය වගේ ගණන් තියෙන පොඩ්ඩක් capacity නෙමෙයි අර volume and liquid measures. Volume and liquid measures. Liquid measures වල ඔය වගේ ගණන් තියෙනවා හදන්න. එතකොට for one day 1.25 liters එහෙනම් for a week කියලා කිව්වම there are 7 days in a week. 1.25 should be multiplied by 7. 7 times 5, 35, remainder 3, 7 times 2, 14 and 3, 17, remainder 1, 7 times 1, 7 and 1, 8. Keep the decimal point. 8.75 liters of water you need in 1 week. Okay. Check your answers, children. That's the end of your paper. Answers check karagan. Harabute, that's all we have to discuss in the paper. For class, you have paper. You have to answer it again. So now we have discussed the paper with correct answers. You have to redo it and come.
And the other message parents line වුණා පොඩ්ඩක් එන්න කියන්න තමයි parents වලට මට message එකක් කියන්න තියෙන්නේ හොරණ දරුවන් ගැන විශේෂ අලුත් දෙයක් කියන්න නැහැ මේ මොකද දැන් පාන්දුරේ ක්ලාස් එක තමයි අපි තාම දැන් පටන් ගන්න මාස 3ක් විතර ගිහලා තියෙන්නේ. එතකොට from next year onwards දැන්ට අපි math science sinhala and IT ඔය subjects ටික පටන් ගන්න තියෙනවා for grade 7 students from most probably from January ලබන අවුරුද්දම බොහෝ විට geography and civics health and also we are doing මතන leaflet එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපලට දැන්ට we are doing a special English course for English medium students. දැන් ඒකේ exam එක අද තිබ්බා. ඒක කවුරු හරි පේරන ළමයෙක් අද exam එක ලිව්වේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් class එකට join වෙන්න. Still you can come and write institute ඇවිල්ලා පල්ලෙහාන් paper ඉල්ලලා ලියලා දෙන්න. ඒකට ඒක teacher බලලා දැනුම් දී මොන level එකටද select වෙන්නේ කියලා. ඒකට ඒක අපි according to the knowledge of children දරුවගේ දැනුමට අනුව level 1 level 2 කියලා කියන්නේ. දක්ෂ දෙයක් නෙමෙයි. දරුවගේ දැනුමට අනුව තමයි අපි ඒ course එක plan කරන්නේ. ඒකට මේ විදිහට level 1 level 2 කියලා levels දෙකකට තමයි මේ class එක යන්නේ. ඒකට ඒකේ it's a comprehensive English course වෙනම grammar book එකක් යනවා. Then reading comprehensions, writing, vocabulary, listening and grammar and spoken also. ඒ හැමදේමත් එක්ක මොකද අපිට ගොඩක් වෙලාවට තේරෙන දෙයක් තමයි ළමයින්ට ගාන කියව ගන්න ගියාම අමාරු කට්ටිය ඉන්නවා. ගාන කියවන්න ගියන් පස්සේ කියන්නේ comprehension එක මදි. සමහරු reading උත් මදි සමහරු read they can read but they can't understand. කියවන්න බලන නමුත් කියවල තේරුම් ගන්න බෑ මොකද්ද මේ ගානේ අහන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම ගැටලුව අපිට ඕන තරම් පේම ළමයින්ගේ. ඒකින්ද මේ දැන් සහස්ත්‍ර ආයතනයේ අපි අඳුනා දෙන ගුරුවරු ගැන සැකයක් තියාගන්න එපා. තෝරලා බේරලා හොඳම ගුරුවරු තමයි ගන්නෙ. ඉතින් හොරණ ක්ලාස් එකේ තාම අපිට geography civics තාම vacancy එකක් තියෙනවා. අපි හොයනවා තාම ගුරුවරයෙක්. දැන් පානදුරේ නම් අපිට ගුරුවරු ඉතින් පානදුරේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න එන ගුරුවරු හොරණට එන්න කැමති නැති ඔය දුර ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඉතින් හොරණ තාම මට එහෙම විෂයන් දෙක තුනකට තාම හොඳ ගුරුවරු හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රතිපත්තියක් තමයි ගුරුවරයෙක් හොඳ ගුරුවරයෙක් හම්බුනේ නැත්තම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක වේකන්ට් තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ ආයතනයේට. නමුත් හරියට මේ විෂය කරන්නේ නැති සහ ඒ ටියුෂන් වලට අවශ්‍ය කරන කැපවීම නැති ගුරුවරයෙක් අරගන්න බෑ මට ආයතනයේට. ඉතින් බලමු පුළුවන් ඉක්මනට අපි බලමු හොරණත් දැන්ටත් හොරණ මතන්නේ math science IT සිංහල ඔය විෂයන් ටික යනවා. එතකොට English and geography civics තමයි අපිට තියෙන්නේ. පානදුරේ නම් ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඔය සියලු විෂයන් English medium කරන දරුවන්ට සියලුම විෂයන් අපි මෙහෙ පටන් ගන්නවා. ඉතින් දෙමව්පියන්ට කියන්න තියෙන්නේ හොඳම විදියට ඒ අවශ්‍ය දේවල් කරනවා දරුවන්ව සහභාගී කරවන්න කියන එක තමයි. එහෙනම් okay children, then that's all we have to discuss for the day. We'll meet again in the class. Do your paper, redo the paper, hold the whole paper. වැරදි ගණන් විතර නේ පුතේ මුළු පේපර් එකම කරන්න. ගාණක් හැදුවේ කියලා වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ. හින්දා ලකුණු 90 ගණන් තිබ්බ ළමයි කමක් නැහැ. Answer the paper again when you come to the class. Bring it to me, okay? Right. Then that's all for the day. Have a nice time children. Goodbye.